Tá, já. Ó, vamos lá. Tá tentando no pau seguir o raio do Dragonite. Vem de volta, Nosferatu. Tô tentando evoluir aqui, o que é um tudo. Tá Dex. Só que Dragonite é só no level 55, esse trem. Então, né, tá tendo evento do PCG, né, Pokémon Community, que acabou nesse domingo aí. Durou umas 4 semanas. Evento de 5 anos de PCG. Aí tá tendo uns lendários, outras paradinhas. É complicado, assim, level 55. Bem. Um Tyranitar também, eu tenho que demorar um monte pra evoluir. As duas bênçãos aí. Tyranitar. Capaz de eu upar meus times tudo nisso. Meu time inteiro desse jeito. Dunsparce ele pegou level 100. Sim, meu time tinha um Dunsparce. Inclusive o Dunsparce eu consegui vencer o Ride sozinho, só que usando o Dunsparce. Right. Dunsparce não, é? Dunsparce venceu o Red, o time do Red inteiro só, né? Com hit kill ainda. Snorlax levou só uma e pô, já deitou. Aí zoando Dunsparce, pô. É que ele tem o rollout. Eu coloquei rollout nele com Defense Curl. Defense Curl dobra o dano do rollout. E cada turno o rollout causa o dobro de dano. Então, o rollout causa 20 de dano, né? Se você der um Defense Curl, ele causa 40 de dano. No outro turno ele vai causar 80. No outro turno ele vai causar 160. Depois no outro turno 320 de dano. Tipo, um ataque considerado forte é 100 de dano. Daqui a pouco o rollout fica. Safeguard. Ah, o Dragonair. Yeah. Aí, pô, mas ele levou o time inteiro do. Espero que ele tomava os ataques e ele tancava pra caramba aí, né? Eu coloquei. Coloquei. Leftovers nele e ele nem precisou. Um Snorlax que é tanque pra caramba. E um hit só é outro nível, pô. Tá um pouquinho overlevel? Tá um pouquinho overlevel, né? Aí, pô.
Pouquinho nada, né? Mas mesmo assim, eu tô no overlevel, a diferença de status de um Pokémon pro outro lá era, às vezes, tipo, comparável, né? E ainda tudo, uns partes tá mais rápido que tudo lá ainda, tá mais rápido até que o espião. O time do Red é um Pikachu level 81. Depois tem os três iniciais evoluídos, né? O Charizard, o Blastoise e o Venusaur. O Espion e o Snorlax, né? Espion. É o time dele. Ele é Shiny? Qual? Ah, o Feraligatr? Não, não. É não. É o Sprite mesmo. Dessa cor mesmo. Essa gente. Não é? Pra você ver. Saber um Pokémon que você acharia que é Shiny? Com toda certeza? Olha isso aqui. Deixa eu ver se eu não passei, né? Não reparei. Não, já passei já. Aqui, ó. Você viu isso aqui, você não ia se confundir? Você não ia achar muito que ia achar estranho aqui? Zigzagoon? Não, não é. Não é. Esse aqui era a cor normal aqui no Gold e também acho que no Silver também. No Cristal ele ficou verde. No Cristal para frente. Você vê. Cadê a... Que parece, né? Inclusive. Ah, esse aqui parece também o Tanga, né? Parece. É mais claro tudo. Tipo, parece ser Shine também. É, porque era tipo as cores. As primeiras cores, né? Que colocaram, com o tempo foram mudando. Na terceira gen, o exemplo é o Salamence. Salamence é tipo um azul escuro, meio roxo lá e. Um laranja escuro, né? Depois que. Mudaram, né? Cor, né? Deixou mais claro assim. Pior que não é alimentação, era tipo, acho que era algumas sim, né? A do Tangela ali pode ser. Mas a do Spinarak não. Tanto que no Pokémon Cristal é verde. Cristal é a mesma geração, né? Tipo, é a terceira versão, né, no caso. É tipo como se fosse o Pokémon Ruby e Safira e tem o Emerald, não. O Emerald é a terceira versão. Daí tem o Pearl e o Diamond. Daí tem o Platinum, né? O Platinum é a terceira versão. Então, tipo, é no mesmo console, mas é uma versão mais corrigida, assim, podendo assim dizer, com mais coisinhas, assim. Eu mudei a categoria? Mudei. Eu nem mudei o título, né? É, só vai esse mesmo. Só vai esse mesmo. É retrô também, então pronto. É o meu título. Pra variar, né? Deixa eu falar, tá jogando os retrozinhos. Ah não, é Pokémon de novo.
É o Pokémon Go de novo. Tanto de tempo que eu tô nesse jogo aqui. Só upando, upando, upando. Complicado. Até tirei as animações do ataque, né? Eu acho que eu tirei, né? Pra dar uma agilizada um pouco, né? Ó. Tá vendo? Ó? Tá fazendo animação. Tá causando dano só. Que nível que tá estranho aqui? 47 ainda. 8 levels ainda. Schulerd. Bonita é. Fica azul, não fica? Olha só o Rapidash, eu não lembro. O fogo fica azul, né? Da hora, né? Pô, mas a chance de ter um Shine aqui nessas gerações antigas é muito absurda. O tanto de Pokémon aqui que eu tô enfrentando pra upar, né? Vem um Shine. Tipo, tanto level que eu upei já. Não veio um. Vai no mercado, beleza. As compras. Ficar aqui o dia inteiro. É madrugada. Tem que mandar uns S2. Cruzeiro aqui. Apareceu mais alguém? Deixa eu ver. Ah, o Rodrigues também. Do Lurk. Muito obrigado pelo Lurk, inclusive. Acabei esquecendo, né? Na hora que eu tava em pausa. Rodrigues. Os DBD. O Vic também. Que vai esse trem da Mix It Up.
Esse eu já. Deixa eu assistir aqui, ó. Cadê aumentar aqui o volume? OBS. Vou trocar de jogo aqui, sei lá. De novo aqui, eu vou ter que ler de novo aqui. Não deixar ninguém surdo, né?
Oh, Bunny. Esquece. Deixa eu procurar aqui.
Aí, esse eu já não vi. Negócio estranho. Tava marcado que eu. Peraí. Ué, é diferente aqui agora. Sei lá. Esse aqui primeiro. Não, não, pô, esse aqui. Não, tá. Confundindo esse aqui não. Esse aqui, ó. Aquele sprite lá é tenso. É pior que aquelas escamas nas costas dele lá. Né? Vai parecer que. Ai, ai. É tenso, hein? Esse sprite é complicado. Assistindo aqui um Yu-Gi-Oh! V-Rains aqui. Enquanto vai upando. Zupar até evoluir o. Dragonite aqui. O Dragonite leva 55 pra evoluir. Tyranitar também. É uns 50 e tantos, eu acho.
ZTF. Desconectar o chat. Conectar de novo. Meu Deus, que anos comprido. Meu Deus. Widow.
Gente, eu...
Procoroque.
Working. Não, menos surf.
Let's Bray. Aqui. Será que tem algum será aqui que dá pra mandar? Esse aqui. O Zeraid.
Opa.
Uhum. Cadine. Tá bom. Cortei.
Todo.
Ô, monitor bugando.
Um level só, né? E o Kumoko? Eu não tinha esse trem, né? Eu capturei aquele dia? Não lembro mais. Eu tentei, né? Ah, peguei. Se cucumber. Se cucumber. É o pepino do ar. Ai, ai. Pepino. Pepino de novo. Aê.
15 Pokémon. É. Tirei, né, o item.
Eu tô procurando Gloom ou... Ah, é, eu acho que eu fiz uma troca, né? Acho que eu vou pegar aquela Gloom lá. Não, Gloom não é. Oris.
Weeping Bell, algum e no Execute. Execute eu nem tenho. Weeping Bell. Se eu pegar essas evoluções do Gu. Ah, mas eu não tenho como pegar aqui agora. Politoad. Ou de timers. Timer. A Timer Baltrol do caramba. Esperando ali pra mandar. Ainda não vai ainda. Não, acho que não vem não. Hoje em dia. Odds, talvez. Ilex Forest. É, sai de noite. Peraí, hein? Cadê? É de noite, é?
tenso. Esse não tem outro Odyssey, né? Eu acho que é capaz de eu ter pego dois, talvez. Ah, não, eu tinha pego o Gloom, né? Eu troquei. Troquei o Gloom. É, eu vou deixar. Eu vou bridar aqui, ó. Pegar o Belossom. ZPS.
Não. Vai eu. Deixa eu ver aqui. Movies. Não vai o plano não, pô. Boom. Opa, muito obrigado pela raid, mamô. Sejam todos bem-vindos. E aí? A live foi boa? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? Todo mundo suave? Ó, o Felipe! Tá vendo o moveset aqui do Gloom aqui, né? Gold Silver. Petal Dance. Moonlight Petal Dance. Vai o plano. Arbin. Belo som, deixa eu ver. Ah. E aí, como foi a live lá? Todas bem-vindas! Como foi a live? A live foi boa? Eu não vou usar mesmo, né? Tanto faz. Evolui logo. Deixa eu ver aqui. Que level que evolui, né? 21, tá perto, né? Mandar os comandos. Shut all. X-Y. Salve, Gi! Sério, né? 3 horas seu PC. Clarence Craig, realmente. Eu vou bem, você, Gi, tudo bem? É bem-vinda. Vou mandar aqui. Aí, esses cachorros agora que fiquem quietos. A parte que não tá estragada tá bom. Melhoras. Golping. Golping no chat.
Banho que tá calor demais? Bom banho, bom. É que aqui não tá tão quente ainda. Antes pra mim. Pera aí, já volto. Voltei.
Nada, achei de fazer compra ali e tal, daí tem que ajudar a carregar as compras dentro. Salve, Switch! Seja bem-vindo! Tudo bem? Deixa em casa, compra tem que ficar lá ajudando, né? Lá pra dentro. Todos bem-vindos aí. Chega para o Rage. Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Aqui tá 22. Um grau a mais. Aí sim, tô tranquilo aqui. Tudo de boa. Tudo bem de boa. Pondo uns Pokémon aqui pra evoluir. Eu peguei a Sunstone.
Deixa eu ver se o feito foi com a cara da Veloso. Tem interesse, ó. Tem interesse em tudo. É. Nem vou.
Aí o velhão ali. E pagando. Tudo bom? Boas noites. Uhum. É, né? E aí, tudo tranquilo? Vai as coisas. Cadê o mouse? Ah, tá aqui. Trials of Mana. Uhum.
Nossa, mano. Meu Deus, ainda. Tá muito ainda. Demorar ainda. Usou aqui. É, tá mudou pro outro estágio, pelo menos. É, agora vai faltar menos tempo. Pam, pam, pararam, pam. Que dia achou isso? É, tô com o navegador aberto.
The glitch. That was the glitch. Mhm. Mhm. Quase. Ah.
O Sir. E do Zero, tudo bom? Eu peguei, será? Não. Uhum.
Uhum. Peraí. Uhum. Tornados. Ah, mas essa é tenso também, né? A conta mais recente teu Tornados. Pera aí, a mesma conta ou só mudou o nick? E aí? Raidon.
Só mudou. Ah, sim. Cura boa. Eu tacando a Pokébolinha. Eu tac... Já volto. Cortei. Cura boa.
Acordei de novo. Quanto tempo pra 3? 50 minutos.
Rock Slide já. Os hold. Ih. E aí, Mika? Tudo bem? Deixa eu pausar aqui, peraí. Você tá bem? Beleza. De boa aqui também. Ai, ai. Upando os Pokémon aqui. Vai evoluir. Tô assistindo Yu-Gi-Oh! Aqui. V-Race. Ei, Mika, quando as coisas
Comandar as coisas. Oh! Essa levou. Nada, pô. Ele só teve sorte. Sorte foi essa. Sorte de principiante. Deve ser uns 30 e pouco, provavelmente. Primeira vez, né? Eu 30, sei lá. Eu sei que é uns 50 e pouco. Só tristeza.
Ai, ai. É um Farmas. E vem de volta, Lucera. Olha que o Pana aqui já evoluiu. Dragonite, agora é um Larvitar. E eu evolui também um... Peguei as duas evoluções do Gloom. É esse estranho, hein?
Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Peraí. Eita, as abas aqui. Não. Não, tá a aba aberta aqui. Pesquisa. Pesquisar nos trem do jogo. Lelê. Só bora. Catarana. Eita.
Trash. É outro complicado de jogo ali. Agora tá de noite, eu não preciso mais da do que eu precisava fazer de noite. Era pegar outro Gloom, né? Ou deixa. Mas eu bridei, né? Meu Deus. É que eu tenho que upar usando. Aqui não mata, né? Tipo, ou aqui ou é na liga. Na liga. Parece. Apesar de, tipo, dar bastante XP, ainda tem muita enrolação, né? Na liga. Daí acaba meio que. Não compensa tanto, né?
Bora. Duelo. Eu tô assistindo o Yu-Gi-Oh! Aqui. Hero. Hero. A música da Bonnie Tyler. I need a hero. Na, 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 hero. Na, 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 na. Do Shurek. Fazer o ataque errado aqui. Entendeu, bom? Nossa, mais outro flashback? Você China, né? Deixa eu ver como que é o Shine aqui na Gen 2. Terceiro episódio de flashback já. V-Rains.
É um verde bem forte. A tonalidade bem diferente. Beleza, Lucerado. Eu deixei aberto lá. Aí dela. Procurando a Gen 2 aqui. Não acho que. Sei lá, eu só achei o Sprite em si, não achei a versão Shine dele. Timon-chan. Timon-chan escapou. São 8 já. Bora.
Ai, ai. Essa cena ali, daí acabei ficando lá pra baixo.
Mm. Zanguzi. Under trade reminder. Sei lá, mano. Corvi Knight.
Hã? FNAF? O Trisvik. Olá também. E tem o FNAF. Five Nights at Freddy? Antes de chegar na quinta noite. Mas eu não sou muito fã de FNAF, não. Não gosto, não. Meu Silent Hillzão. Espancar Satanás. É muito melhor. Bem melhor. Tô esperando a janta, né? Se chamar pra jantar, né? Deu. Na volta eu troco de jogo. Pink Brains. E a Maria? Maria? Não, a Alessa é a do 1 lá. A menina do 1. A Cheryl, que depois faz a fusão com a Alessa e depois vira um bebê, que é a Heather. Alas de fogo. É a Ponyta. É rapidez. Se queimou.
E aí, Grus? Sério? É umas unhas, pô. Cavalo evoluído. Isso é o normal, é. Pony tem que evoluir pro Rapidash. Masculino.
Tô lendo, hein? Ah, lenta? Ah. Uns minutinhos. Uns 3 minutinhos. Dá tempo de eu. É mais um. Parei no 31. Ô, louco. Eu fiz hoje 31. E aí, quando evolui esse trem? Guitarra.
55 também. Oh, Josh. É meu 55. É a coisa do Dragonite. Scareface.
38. 17 níveis ainda. Pokémon no chat, hein? Arctibash. Arctibash no chat. Já peguei Shiny outro dia. Salve, rata de Fallout. Tudo bem? Boa noite. Tá bom? Eita. Vai com muita fome. Então que tá tudo de boa. Tem que diminuir a acessibilidade desse mic aqui ainda. Tem que ver onde eu configuro. Tô tranquilo aqui. Tô esperando a Jota também. OBS. É. Essa conversa ali sai ali mesmo com o filtro de ruído. Esse mic aqui, né, ele é mais sensível, né? A compensação ele é melhor. Melhor que o que eu tinha, né? Deixa eu mandar um S2? Espera aí. Ah. Fallout. Você tem alguns Fallout na Epic. Vou jogar algum dia. Nunca joguei Fallout sem ser o Fallout Shelter de celular, né? Aí é já outra história. Fallout.
Errado, quando você faz lá aí? Tem um horário? Diária. Ele é bom, hein? Hum. Caramba. I can only forget.
Level 40, acabei de olhar o level e vou ver nisso. Subiu de level. Apareceu. Ai. Preguiça. Mano, muito tempo esses farmas aí. Pegar essa pelo menos tá difícil.
Steve. Vou dar uma saída. Talvez eu vá jantar depois. Peraí. Vou salvar aqui pra. Caso aconteça alguma coisa. Eu volto depois de uns tantos minutos aí.
Cortei. Vê uns trem aqui de mudar de jogo. Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Silent Hillzão?